I think I can also stream on YouTube live streaming. Anyway, that we will learn afterwards. But yeah, okay. So we were discussing that how would you say basic commands? Je voudrais un café, s'il vous plaît. So this is basically, guys, the conditional de politesse form of the verb vouloir. If you remember that we have done irregular verbs, and from the list of irregular verbs that we have done already, I can again open that for you. I have in front of me. So we have done the one verb, that's verb vouloir. Okay. Oh, it's not there. But anyway, oh, it's there. Vouloir. So to want. So so you will say that we will use the polite form of the verb vouloir, conditional présent, that also we have done. I can show you in the lecture here. So that's présent conditionnel. We will not do this, right? Présent conditionnel. But since there are certain verbs that we use a lot, so I just taught you their présent conditionnel. For instance, comme pourrait, le verbe pouvoir, vouloir, aimer. So we tend to use the them a lot to make polite requests. Okay, that is why I am teaching you this présent conditionnel. Other than that, guys, please focus on the present tense only. The only and only tense that you have to focus for now, for maybe at least 5 6 weeks from now on, is the present tense. Once you become very confident in the present tense, once you know the conjugation by heart, once you are easily able to say je mange and you know how to write it, the verb aller, that's irregular. So 24 irregular verbs plus the present tense of all the regular verbs. Once you are confident with that, only then we will touch other tenses. Passé composé, imparfait, plus parfait. Okay. For now, why just three verbs? Because we tend to use them a lot. So that's why I'm teaching you. So if you can learn that, that's fine. If not, that's also fine. But just so you see, you pure from where it came from here. So vous pourriez, pourriez-vous me donner? Do you remember we have done that a lot? Je voudrais, est-ce que tu pourrais? We have done that a lot of practice. Pourrais-tu? Pourriez-vous? So that's from here. The tense is called present conditional tense. That's present tense, but it's very polite way of asking. So that's why we are focusing on that. And so so this sentence in the same way I can say j'aimerais un café s'il vous plaît. And I'm right. Est-ce que tu pourrais me donner un café s'il te plaît? Could you please give me a coffee? The verb pouvoir, that means good. Okay. So you see that these three verbs I can use to say je voudrais un café s'il te plaît or s'il vous plaît. J'aimerais un café s'il te plaît. I would love to have a coffee. I want to have a coffee. I could I have a coffee? Est-ce que je pourrais avoir un café s'il te plaît?
So you see, these are the conditional tenses of these three verbs that we use a lot to make polite requests. Okay. Other than that, what we have done? Same thing. J'aimerais une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Same verb. Okay. J'aimerais, je voudrais, I want, politely. Est-ce que je pourrais? Could I have that? Est-ce que je pourrais avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Same thing. Une limonade. And if you want to know the price of certain things, you can say combien ça coûte. Combien means how much it costs. Then we discussed about articles. We know that le is used for masculine, and la for feminine. Le café, la limonade. Un café is les articles déterminés. Les articles non déterminés. And then we also did that we do not use le after the verb parler, after the, and after un. For the rest, we have to say we every name in French, guys, every name, whether it's masculine, feminine, we have to add for every name we have to add determinant article. Sorry, could be article definite, could be article indefinite. We have to add just from the except from these three. So if you use verb parler and then you do not add article, you say je parle français and you don't say je parle la français, le français. No, don't say that. And you say j'ai besoin de café. And you don't say j'ai besoin de le café, which becomes j'ai besoin du café, which is not good. You say j'ai besoin de café. After même chose, après un, you don't say c'est un l'anglais. You say c'est un anglais. Okay, no article after un. So as just these three, you have to learn that you don't add articles followed by parley, followed by the, followed by except from these three, everywhere you have to put an article. I'll give you another example to make the things more simpler for you. So let's study on basic sentence. Je veux un café. This is the complete sentence, starting from je, starting for capital letter, ending in a point. Full stop. This is a complete sentence. So je is a subject, ver is a verb, un is a determinant, cafe is a noun. The noun. I will write that here. Sujet plus verbe plus l'article plus nom. Point. So that makes a complete sentence. Why I'm telling you this is because you see here is a name, no, and before the name is an article. It comes because of the name. And here is a verb that's conjugated because of with the subject. So then in today's lecture, I will tell you there are certain things that don't change in French, that remain as is. So the name is prepositions. Prepositions are
The words, les mots en français, invariable, invariable things, invariable words that don't change. No matter which subject, no matter which verb, no matter which noun, no matter which article, they don't change. Uh, we will do practical examples as well when we start the exercises. Will be hourly if you talk about single person. Even if you talk about plural person, it will be hourly. Elle pense à mon ami. We will do those examples, okay? So that was our latest lecture from last week. Let's do another one. What we studied more in the last week. So here, guys, we did study the verbs venir de to say something about recent past, être en train de, like ing in English. Rumi told me this, and aller, simple future. Sorry, future that's very recent. Je vais manger. So, guys, the activity has to be like this only. Je viens de me lever. Je viens de laver mon visage. I just washed my face. Je vais me préparer quelque chose. I will prepare something for me. Je vais chauffer la poêle. I will make the pan hot. Je vais mettre l'huile. I will put some oil into it. Je vais brasser les œufs. I will, how to say brasser? Maybe I will अंडे फेंटने की फेंटने भी कहते हैं अंग्रेजी से अंडे फेंटने I will whisk I'll whisk the eggs and après je vais mettre les épices je vais mettre les épices je vais mettre dans la poêle je vais tourner après une minute je vais je vais transférer dans mon assiette I will transfer to my plate je vais manger very simple guys you see. So why I taught you this thing? So this will help you to make simple sentences daily use. And if you try to record yourself and you listen how you speak and what you have learned till now in just 1 month, guys, it's you will be surprised. Wow, how far I have come in just 1 month. And that was the objective. So you have these notes. I will give you the verbs, 10 verbs. You can also change the verbs. You can add more verbs. No problem. Simple verbs. Past tense, present tense, future tense. And you also have keep in mind that this list also that's 300 verbs. You can use any from these also. These two lists. So click on that. So you can use any from here. Any word. Feel free. Okay, these are friends. Moving forward. We also learned how to send a voice message. It's a very good. These are very practical things. Call hello, bonjour. Est-ce que je peux parler avec Gargi? Est-ce que je peux parler à Gargi? So the person, if I call Gargi and I'm not speaking to Gargi, the person can transfer the call to Gargi. Gargi, you have a call. So if Gargi is not available, I will say, j'aimerais laisser un message pour Gargi, s'il te plaît. I want to leave a message for Gargi. And then I will leave a message. Okay, so that's how I call somebody and I leave a message. That's what we did in this lecture. Okay, if you remember, guys, bonjour, c'est Kunal. Bonjour Kunal, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais ces week-ends? Right, so this was the activity that we did practice in groups, and that's kind of same thing. But and now the next thing that we did, if the person is not available, how would you leave a message? You say, tell your name first. Bonjour, c'est Rumi.
Je vous appelle pour vous dire qu'on se voit ce soir. Let's say you had a plumber coming up, okay? Let's say you're a plumber, Rumi, and then you have to repair somebody's pipes leakage in the house. But the problem is that you have some other task, or your boss gave you some other work, and you cannot be at that place at 3 p.m. That was your appointment time. How about you? What do you say? Bonjour, c'est Rumi. Je vous appelle pour vous dire que je ne peux pas venir à 15 heures, tel que promis. Je vais venir un peu tard, vers 16 heures. Si ça vous convient, c'est correct, c'est bon. Sinon, dites-moi, on va annuler le rendez-vous. Merci beaucoup. And then you leave your number. Vous pouvez me rappeler au that number. That's your number. That person can call you back. Because sometimes I told you that not everyone has a cell phone. They have home phones, and home phones. I think it's difficult to get who called you, right? It's my understanding, but I might be wrong, right? So it's always good to give your number. And sometimes people have so many calls, and they don't know which numbers which. I want to call the plumber, but I don't know which is his number. And then you say merci, à bientôt. Right? That was from last week. So guys, do you want me to go further back, or can we start with this week's task? Let's start with this week. Okay, so it was helpful. Today is a little bit revision. Yes. Awesome, awesome, awesome. Because I think आप पीछे भी जाते रहेंगे तो आगे भी जाते रहेंगे. That will keep us intact, right? एग्जैक्टली इसलिए करके यार मेरा ऑब्जेक्टिव यही है यार. देखो रिवीजन है ब्रदर, इट्स ऑल रिवीजन. देखो चीजां ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ ਯਾਰ. ਜੇ ਉਧਰੇ un cafe, ਜੇ ਉਧਰੇ un tè, ਜੇ ਉਧਰੇ ਲੋ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤੁਸੀਂ. ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਆ ਕੁਛ. ਜੇ ਉਧਰੇ un stilo ਪੈਨ ਮੰਗ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਮੰਗ ਲਓ. ਜੇ ਉਧਰੇ मैं ਮੋਬਾਈਲ तो बिल ਮੰਗਿਆ ਸੀ. ਕਿਦਾਂ Pure de la tradição. pourez-vous quoi? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲ ਮੰਗਦੇ ਸੀ. हाँ. Pourez-vous me donner l'addition s'il vous plaît? Yeah. L'addition Pure de de la tradição. l'addition ਜਾਂ facture. Pourrez-vous me donner la facture s'il vous plaît? ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਆ ਯਾਰ. ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ vocabulary ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ vocabulary. We studied about vocabulary of the house, household items, right? You remember? We did a lecture on that. Then we will study ਲਾਤਾ. the exactly. So slowly we will add the things, and we will also keep on revising, so that when you know how to use the verbs, then you can use those verbs, and with the vocabulary verbs that you already know, to say simple sentences in French. And yeah, that's all for now. But also, guys, if you have some suggestions also, please do let me know. It makes me happy if you give me provide some input, and I can implement that. It really makes me happy. And please don't hesitate. uh, just feel free, okay? If you want to comment something, if you don't like something, please tell me it, because we are all I'm also learning stage. It's my first time officially classing online classes in French teaching. And if you have something, if you think that I'm a bit fast or a bit slow, I can vary, okay? It's learning for everybody. ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ. ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼. ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਗੁੱਡ ਰਿਪਲਾਈਜ਼. ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਫਰਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ. ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਔਰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ. ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਡ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਊ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਸਰਚਿੰਗ ਇਨ ਫ੍ਰੈਂਚ,
जिन्ना बेस ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਤੇ that's okay, that's fine. Okay, so let's just okay, let me take some small test. So you know counting, right? Okay, so tell me okay, take turns please. Okay, now I want to take your test. So what is that? Tell me one by one please. Anybody, unmute yourself and tell me what number is this. क्या Okay, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨੇ huh? ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੱਸੋ 52 ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਖਸ 52 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਖਸ 52 52 Gargi, next one. Gargi, 25. 35 35 ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ length 5 25 25 ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ venir 4 venir 80 80 ਠੀਕ ਹੈ venir an ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ 80 ਚਲੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਲਾਉਣੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ like I said before, so today we will study preposition. Okay, so these are the words, these are la names which don't change. Okay, so they don't change. If I were to say je pense à mon ami, so basically guys we are conjugating the verb penser. Okay, it's a first category verb. Come here category. Okay, like air. So I think that you know the conjugation by heart. Okay, so please tell me what should come here. for which one Je pense, tu penses, endings please. je pense tu penses Here es, s here pense only s only il pense. je pense So guys, you done that right? yeah So and then how about the plural? Nous, pensons yes. Vous, penses vous pensez. Il pense pense. Très bien. Great. So that we have done already. So
So you see, when I say je pense à mon ami, I think about my friend. Okay. So je pense is, so here guys we have first three are singular, right? Je, tu, il, the singulier. Now let's take an example where we choose subject from here. Nous, okay? Nous pensons à nos amis. Same thing. See, it didn't change, guys. It didn't change. À only. Nous pensons. It's called preposition. So why I said wrote here nous pensons? Because of the subject nous. Nous pensons à nos amis is a plural form. Ami s here. Nos amis. For now, what is important is to look at the preposition that doesn't change. Why I have ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ added ਕੀ a? ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਇਸ ਇਹ ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ We think about I think about my friend. ਵੈਸੇ ਤਾਂ preposition ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ normally ਆ ਨੂੰ at ਕਹਿੰਦੇ ਆ at to ਕਹਿੰਦੇ ਆ to ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਵੇ ਪਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਵੇ ਪਾਰੀ I go to Paris. ਇਹ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀ ਅਬਾਊਟ je pense à mon ami I think about my friend. Do you remember guys ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਰਾਈਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਵਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਨਾ ਪੌਂਸੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪੌਂਸੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੌਂਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਪੌਂਸੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਸਟ ਹੈ 180 ਵਰਬਸ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਬਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਦ ਕੁਛ ਵਰਬਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਪੌਂਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਨਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਵਰਬ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਨੂੰ 500 ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ let's give me another example to pause Tonami, you are thinking about your friend. You think about your friend. So ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵਰਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਵੀ ਕੰਜੂਗੇਟਡ ਦਾ ਵਰਬ ਵਿਦ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਤੇ it's singular right no is singular and this is determinate so and so this is invariable this guy same so elle pense à ses vacances elle pense we did conjugate we remove s here because with troisième personne il n'y a pas d'elle if I were to write il elle il n'y a pas d'elle and then il pense à ses vacances so this is la nom au pluriel vacances et c'est
c'est au pluriel aussi. She thinks about vacations. We think about our friends. Okay, the question come here, guys. Who pense? Help me, please. Nous pensons Vous, penser vous pensez à vos amis. oui. You think about your friends. Okay? Il pense à ses amis. ठीक है अपना इथे इल अभी चेंज हो गया राइट वर्ब करके ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है il pense à ses amis. ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪੌਂਸ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੌਂਸ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ je pense à toi. ਆਤੋ I think à toi. ਆਤੋ So ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ same ਰਿਹਾ preposition same je pense à toi. So I did conjugate the verb penser with je. That's pense. À toi means of. Toi means you. I think about you. je pense à toi Yeah, I think about you. So ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਿਟਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ verb penser ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ preposition ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਆ ਓਕੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਂ ਉਦੋਂ if the name is bringing some determinant then a example je pense would never say that oh, please don't learn that but I'm just giving an example if I were to say with pensée we say that with boire but je pense no, that example doesn't fit here but it will come ahead and I will definitely tell you. Okay, I will definitely tell you. It will come ahead. What I have in mind. That doesn't fit here. Okay, so are these two things clear? Do you have these in your notes? Prepositions are the words that are invariable, and the structure of the sentence. I think that you know that. What change here? The verb changes depending on subject. You have to the article changes depending on the name, and you have to add an article always. And you know why this? I will tell you why I was not able to add an example here because we studied already. I will tell you. rêver Reve, reve, it means think about, dream, dream of, dream of. rêver me lire milieu Or how would you il rave? So it's same conjugation. Il rave
a un avenir meilleur. He dreams of a bright future. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਆਫ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਇਫ ਆਈ ਡੂ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹਨਾ ਬਸ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੇਵੇ ਵਰਬ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਆਰ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ which verbs use preposition a and also we are studying that it won't change and also we are practicing the conjugation and we are also looking at the articles which one are masculine which are plurals so you see here meilleur no masculin avenir masculin determina masculin oh ठीक है ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਨੂੰ ਰੇਵ ਆ mon plan just who's choose so what it means is we dream of a world for a more world just better I would say that we dream of a better world क्योंकि प्लस हो गया for right नहीं for हो गया मतलब कि थोड़ा एक तरह कहना चाਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ we dream of ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਲੂਸ ਜਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਕਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ we dream of a fairer world ਹਾਂ ਫੇਅਰ ਵਰਲਡ ਯਾ मैं ट्रांसलेशन से थी ਫੇਅਰ ਵਰਲਡ ਯਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ plus ਹੁੰਦਾ more oh we dream of a more fairer world got it ਯਾ ਆਫ ਅ ਮੋਰ ਫੇਅਰ ਯਾ ਆਫ ਅ ਮੋਰ ਫੇਅਰ plus ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ plus ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ plus plus nu remo on one plus just ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਂਦ it means world yeah plus ਹੁੰਦਾ more just ਹੁੰਦਾ fairer just that's the good translation of the word just so anybody can you make another sentence with any other subject please could be you are how would say that I dream of a better future for myself how will I say that I dream of a better future for myself yeah jura uh-huh jura uh un mon on avenir maya having maya so that's how I would say and how if I were to say we all in the third person let's say plural or plural nu vu and ill any from them how would I make a sentence ill 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 remo ill rave il rave il rave a un avenir milieu meilleur meilleur okay
So this won't change. Okay, let me check, please. I have a dream. I have a dream. J. You- I have a dream. Okay, so like I said, pensée and Yeah. réfléchir is the same thing. Okay, but réfléchir is something deep, I think. Do you remember, Ruby? We did discuss that about deep. Reflection. Yeah, réfléchir. It's just thinking, but a bit deep. Réfléchir. Deep thinking. To reflect Yeah, on. yeah. To réfléchir à la décision. À ta décision. Sheesh. I'm looking at French speaking. So it's a deep thinking that involves Reflecting. that, yeah, logical. That is a bit that's logical. Reflecting could be. So pensée is kind of emotional, Mm. but it's intellectual, logical, and intellectual. Okay. So tu réfléchis à ta décision. So if I were to say with the je To réfléchir. réfléchis à ma Ah, décision. Il réfléchir. Réfléchir. réfléchit. So Ah, this is, guys, second category verb. How would I this is the con- IR verb, right? yeah, how would I help me, please? How would I conjugate that? Réfléchir. Je réfléchis. What is this? Ill? Je, IT. tu, To réfléchir. il, Réfléchir. It will be IT at the end. it, yeah, it here. IS. Here, is, yes, IS. is, yes, and no, Nous, nous réfléchissons. si, sont, Vous réfléchissez. 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 Il réfléchit. Réfléchit. No. How is it? réfléchis. Réfléchissent. So here it comes, il réfléchit à sa décision. Il So réfléchit à sa décision. he thinks about his decision. Okay. So why I wrote here star, because decision is an feminine. How is it, j'ai réfléchi à ma décision. Oui. J'ai Je réfléchis à ma décision. à ma décision. मैं ट्रांसलेटर च पाया ना ने इन्ने कंजुएट करता j ਨੂੰ j i ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਪਾਸਟ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਲਿਖਤਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਜੇ ਏ ਆਈ ਜੇ ਹਾਂ j réfléchi ਰਿਫਲੈਸ਼ੀ ਸੀ ਰਿਫਲੈਸ਼ੀ ਏਦਾਂ ਹਨਾ
हाँ जी। ਨਾ decision ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ I thought थॉट। ਇਹ past tense ਬਣ ਗਿਆ। हम्म ਇਹ ਆਪਾਂ auxiliary avoir ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। हम्म we just use auxiliary avoir ਜਿਹਦੀ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ irregular ਵਿੱਚ avoir ਦੀ j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ils ont ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੀ 90% of the verbs in the past tense, okay, we conjugate with auxiliary avoir, and 10%, less than that, maybe 16%. There's just 16 verbs. We do that with être. There's a list of verbs, 17 or 16 maybe. So we do that with être. 16. Okay, we will do. So these are the auxiliary avoir, l'auxiliary être. They use to conjugate the verbs in the past. So what you have to do, guys, you have to learn that what's the past participle of a verb refreshir. Okay, that's refreshy. Okay, I'm gonna show you just now. But it is not the topic for today, but it just came up. So I'm gonna tell you quickly. So imperfect. Okay, so you see, guys, here, j'ai réfléchi, passé composé, past compose, is passé composé en français, and so that's the ending, and that's the auxiliary avoir conjugated and it becomes a past tense. I thought about it. Okay, but it is not for now. Okay, so I'm gonna cross this. So because I don't want to can confuse you into this. पासे कंपोज हो गया ना, पास्ट च करना कंपोज। हाँ जी, ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 90% ਜਿਹੜੇ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ 16 ਵਰਬਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਐਤਰ ਨਾਲ। ਜਸਵੀ, ਚੂਹੇ, ਇਲੇ, ਨੂੰ ਸੋਮ, vous êtes, ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? vous êtes, il, 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 ils, ils sont. ਉਹ sont। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਹੈਗੇ ਦੋ, you have to play a lot with them. ਸਾਰਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ। Let me just tell you, okay, on about the major verbs. ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਲਿੱਕ ਨੋਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਬਸ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਚਾਰਟ ਖੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਲੇ। ਅੱਛਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੋਪ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਪਾਰਲੇ, ਜੇ ਪਾਰਲੇ, ਸਾਰਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। I spoke, ਜੇ ਪਾਰਲੇ, ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਜੇ ਪਾਰਲ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਪਾਰਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਇਟਸ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ, ਜੇ ਪਾਰਲੇ, I spoke, okay, it's very simple. ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ you spoke, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ tu as parlé, it's ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ, just you spoke। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ। ਜੇ ਪਾਰਲੇ ਮੀਨਸ I spoke। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹ, how it get formed? So I just took the auxiliary avoir and I just did the conjugation with that,
and I just wrote it. Il a parlé, he spoke, nous avons parlé, we spoke, vous avez parlé, you spoke, ils ont parlé. They spoke. Okay, ठीक है? So this is how will you say एक तो हैगा venir verb, that's recent past. This is past tense. Simple. This is past tense. Je parlé, tu as parlé. So you have to cram the conjugation of these two verbs, and then you have to learn the past participle of every verb. So parler is parler, parler, the past participle. So finir is fini. RI is vendu. Vendre is past participle is vendu. So we will do that, but I just told you that it's here. So if you want to go advance a step further, so you can look at this past participle, and then I will give you a list of 16 verbs. We will do a separate lecture on that. Don't worry. Okay. Okay. So il réfléchit à une solution. Solution. So tenir means to hold. Okay. So why? So please, when you make a list, just write preposition a, and then after that you can write this list of verbs that we will do today. Just to tell your head that if I happen to use this verb, it should follow by preposition a. Je tiens à mes principes. So I hold my principles. Okay. So if I say tu tiens à tes principes. Principe. Okay. So let's keep in mind that in English we write principles. Okay. But in French it's principe. Okay. So I keep my promises. Let me see what Google says. Translate that. Yeah, I stick to my principles. It's principles, right? Principles. But in French, it's principe. Okay, so principles in English, and in French, it's principe. So please don't make that error. Okay, I keep my, I stick to my principles, or I stick to my principles, or I keep my principles. Stick to is better. And in French, it's je tiens à mes principes. Tu tiens, you stick to your principles.
invariable, and then comes nu, tanu. So tenir conjugation is tanu, eh? Yeah, nu tanu a no principle. Okay, we stick to our principles. Chaitini ame principi. So same here. This is invariable. Even if you talk about the plural or singular, so it doesn't change. Preposition a, it remains the same. Okay, so we say these first three sentences are in singular and same. The next one is plural, same. So you see, it's kind of strange when I translate this from English to French, then it won't be stick to the principles. So remercier means to thank. Okay, so she wants to thank you, or maybe she thanked you in English. She thanks you. That would be kind of translation of that. So it changes, okay, a lot. Okay, anybody, uh, what does it mean? Il s'intéresse à la musique. Have interest in the music. So it's il means he, He, uh, he, he has, he has he interest. has, he, very good. He has interest in the music. His interest. He has interest in the music. Hmm. It's good. Who know? Huh? दो बारी नो दा यूज हुए थे. This is the verb, uh, reflexive verbs. So reflexive verbs. Which the verb is here. The verb is s'intéresser. 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 It's देखो the conjugation is parents क्योंकि ये verb है ना. So it in this verb the action is being performed on itself. So in the conjugation is the nous intéressons. The verb is s'intéresser. Que je m'intéresse. Tu t'intéresses. Il s'intéresse. Nous intéressons. C'est un verbe qui donne. तो एडिटिंग है ना conjugation. So it's it is इधर ही होती है. Nous intéressons.
Okay, No, क्योंकि no. a subject is performing an action on itself. That's why. Got it. So ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. So it's just doing it on its own. Yeah, so it's doing an action, doing, how to say, doing an action on itself. So it's say reflexive. So there is a category of reflexive verbs in French. So these are the verbs which tend to do an action on themselves. That's why you use this. So No, no. Intereso, woo, interesse. I yeah, like. who's interested? Interested. Histoire. 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 That's interesting. New, interesse. Yeah. Woo. Okay. So next is participer à. Je participe à un concours. Elle participe à une réunion. So partition, so it's like saying it's just to participate. Participate. So it's the past tense that they have used. Let's do the present tense. Je participe à un concours. So I participate in the competition. I participate. So you see, guys, even if I use a past tense, that doesn't change that position. See, so I participate in the competition. So let's make it the same with the past tense. Je participe. Participer Participer. à un concours. So it means I participated. Very in the sorry. ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ. ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲ ਆਏਗਾ ਪਲੂਰਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਓਗਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇਲ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ. Il s'intéresse. Il Yeah, yeah. s'intéresse. Il s'intéresse à l'histoire. Got it. ਸਿਰਫ ਵੂ ਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਦਾਂ il s'intéresse because the verb is starting from a vowel. So ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਦੀ s apostrophe ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. Same with plural. ਇਹ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ. ਸੇ ਇੰਟਰਸਟ. ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਵੋਵਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਖਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ il s'intéresse. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ. ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਬਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਐਂਡ ਐਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਕਰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਸੋ ਵੂ ਇੰਟਰੈਸੇ. ਲੈਟਸ have a look at it again. No problem. ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ je m'intéresse. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ je ਨੂੰ let's make it with je. Je m'intéresse à la musique. ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹਨਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੇਮ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀਗਾ je me ਤੇ ਇੰਟਰਸ ਫਿਰ ਐਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈ ਪੈਂਦਾ ਰਾਈਟ.
ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਮ ਇੰਟਰਸ ਅਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਓਕੇ Yeah. ਤੂ ਤੇ ਇੰਟਰਸ ਫਿਰ ਤੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਤੂ ਤੇ ਇੰਟਰਸ ਓਕੇ ਅਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ The music. ਰਾਈਟ ਸੋ ਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਓਕੇ ਤੇ ਤੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਈ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਤੂ ਤੇ ਇੰਟਰਸ ਅਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਨੋ ਨੋ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ then we cannot conjugate it because it's not proper so ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਸੀ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁਣ ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨਾ ਇਹਦਾ ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ ਚੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਨੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵਰਬਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਵਰਬ ਹੋਵੇ ਰਿਫਲੈਸ਼ੀ ਜੇ ਆਹ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਸਿਰ ਰਿਫਲੈਸ਼ੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜ ਮੇ ਰਿਫਲੈਸ਼ੀ ਚੂ ਤੇ ਰਿਫਲੈਸ਼ੀ ਇਲ se riflexi, nu, nu riflexisson, vous, vous riflexissez, il se riflexisse. ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਬਣ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਵੋਵਲ ਹੇਅਰ ਸਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਓਕੇ Je m'intéressais, tu t'intéressais, right? ਨਹੀਂ ਟੂ ਤੇ ਇੰਟਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰਸ ਸੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਇੰਟਰਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ je m'intéressais ਰਾਈਟ ਜੇ ਮਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਐਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ je me suis intéressé intéressé ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ I am interested à la musique. Je me suis intéressé à la musique. But there would be a lot of things that we could touch that today. So I won't touch that past tense, okay? मैं ਇਹਨੂੰ touch ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. Yeah. But ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ these are reflexive verbs ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Tu t'intéresses à la Tu musique. t'intéresses à la musique. Nous nous intéressons à l'histoire. Vous vous intéressez à l'histoire. Il s'intéresse à l'histoire. So also please pay attention to preposition. It doesn't change. The subject, whether the subject is plural or singular, the preposition doesn't change. Okay, it's invariable. It's always are. That's a good thing, huh? Okay, so please help me with this one. So ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ competition. Okay. So this is the past tense of the verb participate. Okay. But for now it's out of scope. But मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करवाता फिर भी. But please help me to make this with other subjects. So क्यों ना कितना हुआ? CR. Huh? Tu participer? No. फिर ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ past tense ਦੇ ਵਿੱਚ. नहीं, sorry, Participate. Un contour. You participate in the competition, right? That's the same.
Tu participer. a un concours. So L ना कितना बनूंगा? Participer. Participe Participe a à un concours. So देखोगे थे. So the same guys is the verb is participer. Okay. Same as in pensée. So that's how it gets conjugated. So अपन लिखा थे L participe, right? So same, right? L participe. अपन same the base root is same plus e ते अपना बन गया L participe a un concours. आगे चलो. Next please. tu. Sorry, nous. Yes. Nous participer. C'est bon. Participons. Oui. A un concours. Vous participez à un concours. ठीक है. Hmm. Okay. Again मैं repeat कर रहा preposition invariable. जे मान लो another example जे if we were to use determinant here जे पता होंदा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ competition ਹੈਗਾ if let's say we talked about the competition yesterday and we knew that so we would prefer to use here article determina definite article so I would say je participe à les concours so les ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ is masculine singular concours let me see concours so it's non masculin ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ je participe au concours ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆ ਪਲਸ ਲੈ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਨਾ Yep. so if I were to say that with a definite article so je participe au concours ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੇ je participe au concours ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ je participe à un concours ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਨੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਬਟ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਕੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਸ ਡਸਨਟ ਚੇਂਜ ਪ੍ਰੈਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਆ ਆਉਂਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਸਿੰਟਰਸੇ ਆ tenir a reflexir a rêver a penser a ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 15 ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਹੈਲਪ ਮੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪਲੀਜ਼ il répond ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ répondre ਥਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ il répond ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ à la question ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੂੰਗਾ je réponds à une question okay so if I were to with une question it's definite indefinite article la question is a sorry la question is a definite article une question is an indefinite article une ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ in case of feminine it's same it doesn't change there is no contraction with feminine so if like a question it's no feminine okay so question is a feminine name
So with feminine name, the article is feminine and there is no contraction to it. So it remains as is. Il répond à la question. Il répond à une question. Okay. And guys, so there is no contraction in with article that is indefinite. So there is no contraction. Even it's masculine. No, I think it's masculine. It's oh, I'll check. I will check that. Okay. Okay, let's not get confused into it. For instance, we will touch that afterwards. Okay. So please help me with two. Tu réponds. Tu réponds Could be anything, right? yeah, à mes- tu À réponds son message, à message. son message, à ton message. Could be anything. So you reply to his message, okay? That's what it means. So obéir. Ouvrir. What should come here, please? L'enfant, l'enfant, Les enfants. les enfants, Pollen. C'est pollen. It's na एक liaison. yeah, les enfants, Huh? in the love two parents. Now, obéir. Do you remember which verb is this category? It's second IR, category, ending in IR. Yeah. IR So words. it's conjugated. So les enfants is Yeah, plural, okay? yeah, So it's il. ill, Les enfants. Or maybe I can write here il. I won't be wrong, eh? yeah. So les enfants, ils obéissent à leurs parents. So children obey their parents. So let's say j'obéis. It's very same. Is on. J'ai ouvrir, The condition you right? Tell me je first. ouvrir, j'ouvrir, Obey, obey, je ouvrir. obéir नहीं होगी. Je, एक बन गई je obey, j'obéis, j'obéis. j'obéis. Let me check. Second category obéir. Je obéis. Je obéis, j'obéis. Obey with IS. Ah yes, yeah. Je obéis Je mes obéis. parents. À mes parents. Okay, I I obey my am. parents. I obey my parents, right? Yeah. Yeah, perfect. And फिर tuna की बनोगी same I right? Yeah. You You obey. be. पर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ I did add je apostrophe because O is a vowel. That's why I added je apostrophe. Okay, je obéis, tu obéis. You be. पर तू ना नहीं पकड़ते कदे भी even कि tu vowel ਆ but ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ apostrophe ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ right that exception ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ tu obéis à tes parents ਆ ਤੇ ਪਾਰਾ। okay you obey your parents so he obeys the law il obéit à la loi nous obéissons Não, obéissant, obéissant uh-huh, à nos parents nous parents. ok vous Obéissant à vous parents. oui il Obéissez à ses parents en ses parents. okay so ठीक है résister to resist
So it means to obey. So this is to resist. ਇਹ ਝੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਵੀਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਆਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੂ, ਆਵਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਗਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਉਹਦਾ I ਇਹ ਦੱਸ- obey our laws for example, je obéis à vous, je obey Yeah. ਹੈ ਨਾ। ਆਵਰ our laws ਹੁੰਦੇ ਆ, laws I think ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ droit, right? laws let me check, translate ਕਰ ਦਿੰਦੇ। laws ਹੁੰਦੇ ਆ droit, rights ਹੁੰਦੇ ਆ, rights। or rules ਜਾਂ laws, I obey our rules। ਹਾਂ je obey, yeah, I obey, je obey à mes droits, same ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਹਨਾ, je obey à mes droits, I obey my rights। sorry wait, je obéis à mes droits। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਲਿਟਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਟਸ ਆਈ ਨੋ ਇਟਸ ਹਾਰਡ, ਇਟਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੋਰਿੰਗ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ I obey our laws, so ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ je obéis à vous droit ਮੇ droit, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਅਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰਬ obéir ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇ droit ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੂੰ I obey our laws not my laws or my right। ਆਵਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨੋ droit ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ no droit, right? yeah perfect, ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਓਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦੈਟ ਗਾਇਸ। ਕੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਸ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਰੇਮਿੰਗ ਚ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਔਨ ਥਾਟ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਬ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਯੂਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਯਾਰ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਲਾਓ ਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ ਆਪਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਵੀਰੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬਸ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਮੰਥ ਦੇयर ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਲੋਟ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਨੋਟਸ ਭੇਜੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨੋਟਸ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਗੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਨੋਟਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਟਾਈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।